Hi friends, welcome back to JK Friends channel. போன வீடியோல incubator செய்யறது அப்படினு போட்டுருந்தோம். அதோட பார்ட் 2 கோழி குஞ்சு பொரிக்கிறதும் அதோட ஸ்டேஜஸ் இந்த வீடியோல போட்டுருக்கோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்குபேட்டரில் வச்ச முட்டையில் 95% பொரிஞ்சுது. மீதி 5% பொரியல. இன்னும் அது பொரியுமோன்னு தெரியலை. பொரிஞ்ச கொஞ்சம் ஒவ்வொன்றா காமிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்குபேட்டரில் பொரிஞ்ச கோழி குஞ்சுங்களோட ஸ்டேஜஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், 11 மாதத்தில் எல்லா கோழியும் முட்டை விட ஆரம்பிச்சிச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த இன்குபேட்டரில் பொரிஞ்ச கோழி குஞ்சையும் அதோட ஸ்டேஜஸையும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் JK ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.